This is a 67 Lincoln, and I had to remove all the bundle and grind all the paint off and then put a nice coat of primer, and now I'm painting the black, and then I'm going to spray 2 coats of clear coat and then polish it, make it really nice, because this is a show car. It's a convertible with suicide doors, so it's gotta look really nice. Este es un 67 Ford Lincoln Continental, y le tengo que quitar toda la pintura, echarle nueva pintura negra y echarle el clear, el brillo, y luego pulirla bien pulidita para que quede bien brillosito, y luego le estamos poniendo las letras ahí. Suscríbanse para más videos, porque este carro sí quedó chido. Subscribe please.